What we're going to do first is that we have to ensure that our children are in school. We have a lot of children who are out of school because their parents are not on a job because of the downturn in the economy. So we have to ensure that we partner with the private schools to assist the private schools with a larger sum in terms of a grant so that these children will get the opportunity to attend school regularly. The problem is that a lot of the Turks Island parents or the Haitian parents or the Dominican belonger parents whose children were already enrolled in the private schools had to be withdrawn. And the reason being is they were not able to afford their schooling. So we have to ensure that these children are first placed back into school with the partnership of the private schools in the form of a grant. That's one of the first things we have to do with COVID-19. Nous sommes de Madame Taylor qui t'a parlé de COVID-19 parce que Jacques t'a posé la question qui Jean lui-même va attaquer COVID-19. La réponse c'est que il est très important pour nous parler de COVID-19, mais nous pas qu'à parler de COVID-19 qui c'est virus qui a fait actualité dehors sans nous pas parler de l'éducation. L'éducation c'est une clé qui est vraiment important. Il dit qu'il y a un pile de monde dans la communauté haïtienne, dominicaine et même dans la communauté toxalendaire qui a un pile de difficultés qu'on y a là parce qu'il n'y a pas qu'à l'école. Il y a un pile de monde qui est dans l'école privée, il est obligé de retirer parce qu'il n'y a pas qu'à payer, il n'y a pas de travail, il n'y a pas qu'à payer l'école. Elle dit que ça lui-même, il compte faire automatiquement que lui-même vient sous pouvoir. Il peut faire un partnership avec, il peut entrer dans un partenariat avec le secteur privé de façon à ce que il puisse subventionner en pile dans monde ça qui pas qu'à payer l'école privée encore parce que parents yo pas gain travail, yo pas gain quantité heure de temps que yo kon gain yo. Par conséquent, yo pas gain moyen financier et yo même y a pas aider parents yo avec payer l'école parce que faut tout le monde retourner à l'école normalement même si gain COVID-19 qui dehors. I'm not finished with that. Right. Now, another thing as it relates, and I'm quite sure a lot of you may hear my voice and say, yes, you have been calling me. Because even with the education system, a lot of the children do not have access to the technology, the device. So we have to ensure that each child, and it doesn't matter which school you are in, whether government school or private school, we need to make sure as a government that our children are equipped with the tool. Another thing is not just the tool, because you can have an iPad, but what if you do not have the technology? So persons, because of the downturn in the economy again, they do not have sufficient finance to afford internet. People call every day, they cry every day as it relates to assistance with the internet. So that is something we're going to do, partner with Digicel and Lime to bring free internet to our children. And it doesn't matter where you are or who you are. We are going to ensure that they capitalize on this most important aspect of their life, education. Il y a un bagage que madame l'ajoute encore, il dit que ça le remarqué, il y a un pile dans Timonio, non seulement nous besoin de l'école, c'est vrai, mais Timonio nous besoin équiper autour. Et là, il parlait d'équipement, il y a des gens qui ont besoin de computer, il y a des gens qui ont besoin de tablette, en façon pour qu'ils aient des outils dans les mains, pour qu'ils développer tête, pour qu'ils apprendre même pendant la caille. Et là, juste le bac encore, il dit, ce n'est pas seulement des outils, tablettes, computer, etc., mais ils peuvent faire un partenariat avec Digicel, avec Flow, ils peuvent faire un genre pour que la compagnie soit capable de baisser le prix, il y a subventionné le prix que le monde recevoir Internet la caille pour tout le monde qui a un équipement dans main et puis qui a une connexion Internet pour apprendre. Another one, I'm quite sure I'll let Sean, Kyle deal with the other one. My mind went on my teammate, Sean Malcolm, because he's always talking about ensuring that we increase the stimulus package that is currently being distributed. Not only increasing it, making sure that it is accessible to the people in our community. And I'm quite sure persons listening under my voice have not yet received even the first one. And those who have received, there has been so much red tape to receive it. If you belong in the Turks and Caicos Islands, what is the challenge to receive it? I was
disheartened the other day when I listened to an elderly person who said, I am without a job for about 2 years. And they're asking them to show proof as a belonger that you have been working for the past 6 months. It makes absolutely no sense. It makes no sense. So we have to take away the red tape as it relates to ensuring that we stimulate the people in our country. And $600 is insufficient under Progressive National Party. Madame n'a ajouté, elle dit que il y a un bagage qui même et il pas le travail sur lui, c'est un bagage que Sean Malcolm dit toujours mentionné quantité d'argent que le gouvernement te promet que la baille moun yo à cause de virus là, yo même yo promet puis yo augmenter parce que $600 est vraiment pas assez. Elle dit que si on moun c'est un bilan guerrier ou son en Tox Island guerrier et il y a trop barrières, il y a trop blocage et yo mettez pour que on monde ka bénéficier fonds ça que le gouvernement voulait faire moun yo joindre à cause de virus là. Il dit yo même yo pas le travail pour yo faire que living facile pour n'importe monde dépousser en Tox Island guerrier ou capable recevoir fonds ça et il y a promettre moun yo que même yo pas augmenter fonds ça. Eh bien, mesdames et messieurs, vous entendez que madame a commencé à lancer très fort là, sur question de économie. Nous avons frère Patrick qui a fait un travail super, a traduit pour nous. Et nous pour aller avancer avec l'autre question. Nous allons ici. I don't know if you want to add anything to what she said before we go to any other questions. Well, Mrs. Taylor answered it so beautifully, but what I would just like to reiterate is that one of the things that I found in my very own community is that unemployment, again, like she said, is very high. So we need to make sure that we find ways of getting our citizens back to work. And I think that once we are able to get them back to work, that in itself would put them in a better position to be able to contribute back to society, which will ultimately give government more means to do more for persons who are not able to do so. So for those who are not able or who are not able to get back to work, yes, and I just want to correct my colleague. Instead of saying stimulus, we're going to give them a relief. You know, we're going to relieve them of some of the woes that they're currently facing. Yes. Because we stimulate an economy, but we give relief to persons who are in need. Yes. So that is definitely the plan of the PNP, and we're going to move aggressively to making sure that it comes to fruition once elected as the next government of the Turks and Caicos. Monsieur Knowles a ajouté dans ça, Madame Taylor Sodia, et yo même yo pour le goumen à ce que non seulement l'économie pays li joine en sorte de subvention là-dedans, mais yo pour permettre à ce que chaque monde individuellement yo capable joindre un soutien et yo pour le travail d'arrache-pied pour yo capable mettre citoyen pays dans travail encore quand pile monde qui perd du job yo, quand pile monde compagnie yo pas ka kembe obligé de la caille yo pour le permettre à ce que monde ça retourner dans travail yo parce que selon lui-même plus monde ça travail, c'est plus y a ka joindre pour contribuer dans l'économie pays et là y a fait ça gouvernement pays a ka joindre l'argent pour aider l'autre monde qui pas capable et c'est deux grands points que lui parler de lui backup économie et puis qu'on y a chaque monde qui vivre ici qui c'est en ici en Turks and Caicos Islander pour yo ba un soutien personnel. Thank you very much. Now, as you mentioned, the stimulus. Are you saying the 600 was not enough? Definitely, it was not enough, especially since many of the hotels have been closed for such a long period of time, and a lot of people are living in an apartment complex. So therefore, and not only living in an apartment complex, but they also have school tuition to pay. They have utility bills to pay. So $600 is just a drop in the bucket, and not only just a drop in the bucket, but the time frame in which they receive it was too long. Yeah. Yes. I would even say unacceptable. Exactly. Unacceptable. Madame Taylor, et Pasteur Jacques posait Madame Taylor question, est-ce que $600, est-ce qu'elle trouvait que là assez pour Mounio? Madame n'a répondu, il dit que $600 pas représenté en rien, c'est un petit goutte de l'eau en don gros bokit. Il n'est pas vraiment représentant rien parce que moun sa yo hôtel yo fermé pendant en pile temps et yo gagné appartement pour yo payer, yo gagné courant, toute qualité bill pour yo payer. Par conséquent, ça pas fait rien pour yo pour augmenter et monsieur Knowles répond lui-même lui dit ça c'est un bagage qui est acceptable pour yo bay moun yo seulement $600. As we're talking about the economy now,
connect with the pandemic. What people need right now is help, relief, as Carl said earlier. So you said 600 was not enough, and you're planning to give more relief. So how much do you think, if your party wins tomorrow, do you think you will be able to help the people? I believe that $1,500 to $2,000 will be enough. It wouldn't be enough, because they have been suffering too long. So we really have to look at exactly, as my mom used to say, what's in the kitty, as to how much money we have access to, and make a true judgment as to what is sufficient. But the key, at the same time, we have to ensure that we meet the needs of our people where they are. Because if we do not provide for our people, what is going to happen is that you're going to find a lot of the young men who will do whatever it takes for them to provide for their families. And we do not want an outbreak of fights and persons stealing. And sometimes people would say, I don't really need to steal, but their children need to eat. They cannot sit down or come to home at night and see their children suffering. So those are things that we have to put in place. And I can guarantee you, those things are already in our manifesto. We have already produced that. We have provided the citizens of what is called a citizens contract, which is a condensed form of the manifesto that will be presented to our PS when we win, not if we win, when we win. Et selon madame, non, et parce que Jacques te posé la question, si vous jugez que $600 pas suffit pour aider la population, et combien comme vous-même, vous pouvez le mettre disponible pour chaque monde qui a droit pour réclamer comme ça. Madame n'a fait connaître que normalement, vous envisagez $1,500 jusqu'à $2,000. Elle dit que ce n'est pas parce que $1,500 à $2,000 est assez, mais c'est vous même vous pas regarder dans ça vous gagné dans réserve pays. Si vous avez moyen pour faire plus, il a fait plus toujours. Elle dit mon yo toujours besoin de manger. Si mon yo besoin de manger, il y a pile besoin que vous gagnez et n'est pas normal pour un monde à vivre ici pour se voler, l'obliger à voler. Il va permettre à ce que tout le monde capable de gagner moyen dans main yo pour occuper famille yo, c'est très important. Mr. Carl, what about the curfew? What would you support? I mean, most likely, if you win tomorrow, you might be in cabinet next week. Yeah. So we have curfew now until the 3rd of March. So what would you support being a part of cabinet if, in terms of the curfew? Would you continue with the curfew the same way, or will there be different policies? I mean, at the end of the day, we must we must be a responsible government. And while the curfew or any adjustment or anything that impedes a restriction on us at this time is we were not favorable about it. I believe that the curfew and if we look at what we want to achieve based on the increase in cases, I don't think a curfew is sufficient. But at the same time, scientifically it says that if there's a lockdown, because of course you have to get the cases under control, all right? A curfew just isn't sufficient. I think the curfew does more damage than good. But it's hard to really answer that question without, but persons are actually in favor of somewhat of a lockdown. Because if there's a total lockdown, then of course you have to put in the right processes so that persons can be comfortable during that time, and it gives you as a government a better means of assessing where you are and what you have to do or what you have to do outside of the current standing with the COVID-19 pandemic. Pasteur Jacques posait M. Knowles question et semaine prochaine le PNP gagne élection lui-même il peut aller dans cabinet à qui gens il peut considérer couvre-feu. Il dit lui-même question ça sont question qui est vraiment difficile, mais cependant il pense que couvre-feu il fait plus mal que le fait bien, mais cependant il peut prendre une approche qui réaliste parce que ça qui est important c'est pas vraiment couvre-feu, c'est gagner virus là sous contrôle pour virus là même pas continuer à propager. Il dit à la minute que yo même yo chita ensemble yo ouais si mesure qui plus bon pour empêcher virus là c'est un lockdown, c'est mesure à point et il a fait tout ça qui est nécessaire pour que l'économie pays continue à avancer, mais
pour moun yo confortable même si yo ta fermé pays ya. Yes. As it relates to the lockdown, I totally agree with Mr. Carlos has to say. But at the same time, we have to ensure that we are able to have a better control over those persons who are infected with the COVID-19. And I think education is key. We have to educate our people a little more about COVID-19 and the impact that it can have on our country, on our people, and indeed the economy at large. I remember when we first had the first cases in March of last year, once persons were infected with the COVID-19, they were quarantined at special facilities. And I think that is what helped to keep our numbers down because we knew exactly where these patients were. I think we have come a bit, we have slackened up with the situation a bit, which has caused sometimes the more infection because persons tend not to care. And we also have persons who are in quarantine for 14 days after they have been in contact with a person. So this is what needs to happen. We need to know exactly where these persons are, especially our COVID-19 cases. Sometimes, you know what, we tend to think that if we should quarantine them at a special facility, it's going to cost the government more. But we have to take into consideration the lives of our people and ask ourselves which is more important. So I think we need to tighten up on that aspect of the quarantine process, knowing where our people are. Et il y a un bagage que madame a parlé concernant le COVID-19 là, il dit il y a une clé importante dans la question COVID-19 là, c'est éducation. Il dit plus on éduquer, c'est plus on connaît qui gens pour protéger tête ou qui gens pour protéger l'autre monde. Elle dit encore en pile monde malgré en quarantaine après pendant 14 jours et yo still entrer en contact avec l'autre monde, ça vient cause que maladie à lui-même les propager et il estime que c'est très important pour yo gagner contrôle monde qui infecté yo qui côté yo yé. Elle dit il y a une responsabilité que le gouvernement ça va prendre, c'est que yo pas veut dépenser l'argent pour yo gagner un côté qui désigné spécialement pour monde qui fait COVID-19. Mais elle dit le plus important et la vie monde plus important que l'argent. Et yo même dans l'administration payowa, yo pourrait permettre à ce que gagne un endroit spécial, tout le monde qui est infecté yo ka mettre au même côté puis yo gagne sous contrôle de façon à ce que pour virus ça lui-même pas propager. Yes. Now we want to move to immigration a little bit. As we're talking about the economy, we have to talk about immigration a little bit because the economy connect with immigration as well. As you know, a lot of Turks Islanders, people who are able to vote, who are listening to you right now, many of them have business, and sometimes hard for them to get, when the economy is good, to get migrant workers, to sort out migrant workers to work for them. And other people sometimes have difficulties to bringing their parents to visit them, hard to get visas, different other issues. People sometimes apply for things and it kind of like lost in the system and they can't get a response. So what would you support, if you want those people to vote for you tomorrow, what would you support in terms of policy of your party to help deal with immigration problems that we are facing? Okay, the first thing... Pasteur Jacques posé madame une question qui est très importante sur l'immigration et parce que yo changé qu'on y a, yo quitté question COVID-19 là, yo venu dans l'immigration. Pasteur Jacques posé question à savoir qui ça administration PNP a pour mettre pour le faire avec un pile monde qui c'est employeur que yo gen monde qui travaille avec eux mais là yo pas jeune monde qui qualifié, yo besoin faire monde ça sortir dans l'autre pays, là yo appliquer, yo pas ka joindre résultat et en pile fois documents yo perdu dans le système immigration et gen en pile monde tout qui t'a ramène entre parents yo gen difficulté pour visa etc. qui gens yo même yo compter à remédier à situation ça. Okay, thank you very much for that question. Now, I'm quite sure that many of you have heard our deputy leader, Mr. E.J. Saunders, who once worked at Digicel. And please remember, vote for PNP straight down the line. Do not leave out E.J. Saunders because he is going to bring e-government to the Turks and Caicos Islands.
everything in the Turks and Caicos Islands will be electronically. So therefore, it will speed up the process by which you will receive your documents. And oh yes, I know about it, because many of you listening to me right now know that you have been asking for my assistance, sending me receipts. And when I look at the receipts, and I see the receipts from 2018, 2017, I'm like, what? Yes. So with e-government coming to the Turks and Caicos Islands, once your information, your data is in the system, you wouldn't have to be presenting us with the same documents over and over. Once you apply for a particular document and we have your information, we will be able to expedite it very, very effectively. E-government will also take out the long lines. You want one piece of document, you have to go to Treasury, then you have to go to the next office and the next office before, and then even after going to 4 offices, it takes 4 years to get it. So we have to speed up the process by which you receive your documents, and that is going to be through EJ Saunders, e-government. Another thing too, our leader, Washington Mizik. Now, I went to a few homes today, and one lady said, oh, Ms. Taylor, out of the 5 candidates, who do you think I have to vote for because I want to share my vote? I say, no sharing. And then they say, should I vote for Washington Mizik? I said, yes, you should, because he is our leader. Another thing is that we need someone there who is able to mentor us. We cannot have a bunch of young chickens or a bunch of young people. What do you understand? What happens when you have a bunch of young children around and there is no leader? What happens? And that is what's happening around the country, many countries, where you have a lot of young people coming in, which is very good. But at the same time, you need someone there who would mentor them. And like Washi said to us many times, he is there for 1 term to assist us in, grooming us in the right pathway. So I say all of that to say this. He does not believe, we do not believe that we should have a document, a person's, I want to say it very simple so they understand. I'm not going to use any huge terminologies. We do not believe that we should capitalize on document fees to create a large amount of our revenue. It is wrong. Sometimes when I look at the documents that you will send us and I look at the fees and I see $5,000, I'm like, you know how long some people have to wait to make that amount. So we're going to lessen the amount. Receive that piece of document, they look forward to it. And when it comes to that 10 years, they still don't have that sufficient amount of money. And what hurts me is that you have so many of these agencies out there. And we are grateful for them. And some of them are good. But there are some of them who are charging you guys too much money to receive a piece of document. So those are some things that we have to tighten up as it relates to immigration laws in the Turks and Caicos Islands. Too much under the table. Okay. On a dit en pile bagarre là, et il y a 2 grands points qui sont très importants. Et premier point, madame l'a attaqué, et c'est question pasteur Jacques qui te demande lui-même, qui j'en peux le faire pour aider mon cap appliquer pour permettre pour l'autre monde venir travailler avec eux et cap appliquer pour visa ou pas, etc. Madame n'a te répondre, il dit que il y a un bagage nous besoin faire. Nous besoin faire sûr que nous voter pour EJ Saunders. EJ Saunders, lui-même, l'a venu avec ça, nous relayons e-government. E-government, lui, veut dire un gouvernement électronique. Ça veut dire, au chita la caillou devant computer et dans le téléphone ou sur tablette ou qu'à appliquer pour n'importe document que vous voulez, de pour gagner carte de crédit ou de pour gagner débit cadeau, ou qu'à appliquer pour lui et pour payer à la fois sans pas besoin de la camper en ligne. Et puis, si il y a des gens qui sont contaminés avec le virus là, pour contaminer pendant que vous-même vous allez payer pour un document. Les gens ont le travail et de façon à ce que vous éliminez ça pour ne pas gagner combien de temps vous appliquer pour un document et puis vous pas qu'à joindre ni vous voulez finir avec ça. Deuxième bagage que lui-même il insiste sur lui, il dit
Gon moun qui te pose la question et est-ce que pour le voter pour monsieur Washington Music et puis pour le voter pour l'autre monde, il dit non, ou pas qu'à partager vote là parce que si vous votez PNP, il faut voter PNP net sans exception parce que vous-même vous avez besoin tout le monde pour former gouvernement. Il dit raison que fait important pour voter pour monsieur Washington, c'est parce que vous-même ils sont pas et jeunes leaders que vous voyez, mais ils ont besoin d'un leader qui expérimenté qui pour là avec eux, qui pour guider eux parce que monsieur Washington lui-même lui promet les papas le fait 2 termes, les papas là pour 2 mandats, la fait seulement un mandat avec eux, la permettre que eux-mêmes apprendre de façon à ce que dans le deuxième mandat pour son l'autre jeune qui expérimenté qui remplacer, c'est très important. Elle dit une question qui est très important et le regarder reçu mon yo voyé ba li en pile fois pour aider mon yo li ouais quantité l'argent yo chargé mon ça pour document et mon a payé $10,000 pour résidence, mon a payé $5,000 pour document. Il dit ça n'est pas normal pour mon qui fait 10 ans dans le pays et puis les leur arrivé ou qualifié pour ta jeune document mais ou pas qu'à joindre quantité l'argent gouvernement mandé. Il dit yo même dans l'administration Papye yo pour descendre quantité cob mon gain pour payer pour joindre document parce que n'est pas possible pour le gouvernement à utiliser l'argent étranger à payer pour documents pour y faire économie monter. Il dit c'est vrai, il y a besoin d'argent mais il n'est pas supposé et fait dans gens que y a fait là au charger mon yo trop l'argent. Well, I mean, just like you said, Miss Rachel Taylor beautifully, she does everything beautifully, I can say. So it's really hard to follow up. But I mean, just to add to what she said, this PNP government is big on e-governance because I can tell you in canvassing, persons have always said to us, why is it so hard to get documentation? Why is it so hard to do business in Turks and Caicos? You know, and that's coming from our people. So in order for us to really address the needs and the concerns of our people, e-governance is the way to go. Because once we are able to implement the necessary framework, we can have a more efficient and effective system. And by doing so, you will find that a lot of the delays that we currently face will now become obsolete. All right? And that is what we need, and that is where we should be going as a country. Because if I don't want to get ahead of myself, as a top tourism destination, how are we supposed to have the world's best beach, have a wonderful tourism product, and we're still doing things the manual way? That does not speak to the intuitive nature of our people. So of course we want to make sure that we are moving with the times. We are fully. We have a fully operational e-governing system that will expand throughout the government system. So we don't want to just have that working in the Treasury or in Customs. We want that to be a part of every government agency. So anyone walking into any government office knows that, hey, I'm going to come in here with my right documentation. I'm going to give it to the respective person within a few hours. Or by the end of the day, I can come back and have my documentation, and you can move on with your life. What I realize is that when there is a delay in the processing of important documentation, it puts that individual's life on hold. And we don't want that to happen to anyone residing here in Turks and Caicos. We want them to be able to live a successfully full life. You know, we want them to live their best life, and that is what we about. That is what we are about in the PNP. Monsieur Knowles ajouté dans la déclaration Madame Taylor, il dit est-ce que ici yo même yo c'est une destination touristique que yoyé et yo fait un peu l'effort dans le domaine ça, mais il pas normal parce que y a trop de monde qui a plaigné, même petite terre a plaigné, yo prend trop de temps, il trop difficile pour faire business ici tout bagage prend un peu le temps et il dit gouvernement PNP yo même yo peut vraiment accentuer sur ça, yo peut permettre à ce que yo gagne un gouvernement électronique et qui est vraiment accessible pour n'importe monde capable venir pour remplir formulaire pour jeune document à l'heure pour payer pour les bien facile sans pas besoin de temps en paquet de temps. Il dit c'est très important pour eux même parce que le monde a avancé
yo même yo pas arrêter derrière, il faut que yo marcher avec le temps. Yes, I'm remembering now because I'm multitasking here today. You mentioned about the visas, and I think it's something that I need to speak about because as I canvass also, we have persons from the other side who are totally giving out false information as it relates to what the party stands for. Now we know due to COVID-19, the economy is on a down slope and there aren't many jobs available currently. And the very little that is there, our people are here fighting for it themselves. So we need to understand, and Washi spoke to this the other day too. And I want people to honestly take into consideration what is happening. Currently, we will not be vigorous in just giving hundreds and hundreds of visas right now. And the reason being, there are many jobs that we need to put back. And we need to make sure that our people are on the jobs. Our Turks Islanders, our Haitian belongers, TI Dominicans. I say it forcefully like this because we are not saying that we're going to stop the visas, but we have to put you on the job first. Once there is a boost in the economy and our Haitian belongers, our Turks Islanders who want to have various skills come into the country, why deny you a visa? It is what it is. I want to draw a scenario. What if I should bring in 30 persons right now with visas? Tell me what is it that we are going to say in our country. And I'm talking about belongers. When I say belongers, I mean Haitian belongers, Dominican belongers, indigenous Turks and Caicos Islanders. What is going to happen? We are going to be left without a job. Why? Because the economy is on a down slope. But once there is a boost in the economy, definitely those who require a visa will get their visa. Why in God's name will this progressive party ignore what our people need? I want to say it clearly. We are not the government who will be stopping visas. Total ignorance, total lies. Understand me, what I'm saying right now. I want you to go to the polls with these words on your mind. PNP is not stopping visas. Another thing too, I went to a home and a parent of mine, one of my children's parents, she sat down with me and she said, my mom is I think she was 78 and she's in Haiti and she wants to bring her mother to spend her final years with her. So those are things that we take into consideration, because if we make our Haitian belongers happy by bringing their Haitian mothers in, what will happen? We will have a happier Turks in Caicos Island. So therefore, and you know what happens? Think about it. If I allow you to bring your mother in who is very elderly, that means less money will be coming out of the country, because you're going to spend that money here into the country. We are great thinkers. So who on God's earth will do such a thing? But you have to understand that there are certain MPs who come in without a heart of empathy. If you don't have any love and care and passion for a people, if you only coming into that constituency 4 years into the game, how do you expect me to change? I think sometimes we, the MPs, we go around and we pick an MP because they are popular. This is no popularity contest. We have to look for that person who has a track record for working hard in their constituency. That is what we have to look at when we're selecting that person, not because that person was born in that constituency. I am from South Caicos, and it hurts my heart to hear people say, I should not win because I am not from Five Keys. You know what they're saying? They're saying to you that a Haitian
child who was born here and with status will never get the opportunity to sit where I sit today. So we have to think hard and fast why we are going to vote tomorrow. Vote for your children and your children's children, for them to be able to one day sit in this position. My father is a Haitian, and I'm quite sure that my grandmother, who sits in her bed today, is proud that I have made it thus far. So I should be someone in the community that many Haitian children emulate and they model. Madame Taylor, l'idée salta m'a ajouté, c'est que l'autre parti a accusé PNP comme parti qui parle camper tout visa, tout work permit, etc. Il dit, yo même c'est pas que yo parle camper visa, yo parle camper work permit. Et les pas bon si qu'on y a là yo t'a levé 30 moun et puis yo fait moun yo vinn dans pays parce que économie pays a les mêmes slow. Économie pays a li pas vraiment avancé, yo doit bailler priorité avec petite terre, yo doit bailler priorité à tout le monde qui se bilingue que voyez pour yo ka travail. Mais à la minute que l'économie pays a monté, le ça pour avoir nécessité pour yo bay moun visa, pour yo bay moun work permit, pour yo capable venir, pour yo venir travailler parce que dans le moment que y a venir, y a ka joindre travail pour travailler sans que yo pas déranger petite terre, sans que yo pas venir prendre travail, monde qui se bilingue que yo dans pays. Et l'autre bagage dit c'est que l'État remet que communauté haïtienne cap tendé qui a un peu de difficulté ça parce que en pile fois yo voulait entrer maman yo et bien papa yo qui avancé en âge yo pas ka jeune moyen pour yo faire ça et yon bagay li dit c'est que yo même ça ou pas le faire yo pas le bail possibilité ça sous gain on parents qui sont grands-parents voulaient entrer avec ou ka venir avec et la pral bon pour payer parce que l'argent ça qu'on a voyé aller pour occuper monde ça ou dépenser ici à qu'on y a pas besoin faire ça il dit c'est très important il dit que il pas normal pour nous voter en monde parce que le populaire. Mon doit populaire mais il pas faire rien pour communauté vraiment mais nous besoin voter pour un monde qui a travail. Lui même lui sorti quelque chose pas parler haïtien, ça pas veut dire que un monde qui pas fait 5 keys dans communauté 5 keys là ou pas qu'à venir candidat pour 5 keys. Il dit communauté haïtienne ta doit sentir fier pour yo gon monde tant cool qui vient dans position ça jodi à côté hier. I have something I want to share with you. Perhaps you do not, you probably never heard about it, and immigration laws and policies. PRC. Maybe you do not know how someone get a PRC, all right? But let me share something with you and ask you, what do you think about it? Do you think it should be, it should remain like that? It should be easier. For someone to get a PRC, a permanent resident certificate, the person has to pass 2 exams. Exam number 1, TCI history exams, and that person needs 80% to pass. Second, English exam, 80% to pass. And then third, the person needs 10 consecutive years. Now, during the last PNP administrations, if the person missed a year, let's say you probably applied for work permit, it didn't come out. And then when it comes the following year, you missed that year. So what they used to do, they used to charge you a penalty for that year and then let you get that 10 years. But this current administration, they say, yeah, well, you have to start all over again. Even if you're 9 years or 12 years, if you something happened within a year, you didn't get the work permit, then you have to start all over again because they say it's supposed to be 10 consecutive years of work permit. And then fourth, you have to pay $10,150. $10,150. So you see, those 4 things pretty much very difficult for some people, especially some people are complaining, especially about the exams who have been here for 20 years, 15 years, but they are unable to pass the exams. And many countries, they give those exams when you are applying for citizenship instead of the permanent residence. But here it's different, it's for permanent residence. So what do you think? Because a lot of people are complaining about that who have been here for many years, 20 years, and now they would like to have PRC, but then because of some of those things, they are unable to be qualified. So what do you think? What would you support in your government in terms of that PRC application? Yes, now,
during my campaign and the various radio stations I've been on, that question came up a lot. Even prior to the questions coming up, I have known many persons at first where they just sit down and they do the exam. But what I know is happening now is that they get the opportunity to do classes for 2 weeks. So now, in the process of going to the classes, they don't understand anyway. Because most of the classes are not even taught in Creole. Because they expect you to do the class, the test in English. So sometimes it defeats the purpose right there. So that is something that we seriously have to look at. What are we trying to do? You're giving that to them in one hand, and then you're taking it out in the other. So those persons, I'm going to tell you one thing immediate thing that I think should be done. I feel as if those persons in the Haitian or Dominican community who can speak the English well, I think opportunities need to be provided for them through the churches. I think we need to partner with the churches. They have to have a good idea as to what the exam entails, because you have to understand the content. And I think classes should be offered for them. 2 weeks is not sufficient. It is not sufficient. Now, I heard people say that when you come into our country, and if you come into our country, you should understand the English language. Well, so English language is the hardest languages of all. It is the hardest. So I think we have to address the exam in itself and address the time frame. The key thing in our communities is partnership. And I say this too, I believe that partnership makes a difference, and pastors in our churches need to know who their people are. When I was the principal of Ely Cape Primary Child School, when I entered my child at K1, I said to my parents, at grade 6, my child is going to leave me. So I need to make sure that everything is in place for my child, so that when my child leaves grade 6, all the documents and everything is ready, so a smoother transition into high school. So we need to work with the churches. If we know that a person is going to take 10 years, although I think that is too long. If it's going to take whatever years, we need to work with our churches so that we can ensure that the necessary education is provided for those persons leading up to the 10 years. I think that's number one. It's either that or we look at the number of years that we are requesting from them, the 10 years. But I think too, we have to assist them in the education of that exam so that they're able to pass the exam. My God, $10,000? It is too heavy. And before you ask the question, I had already alluded to the fact that we have to lessen the amount of money that persons have to pay for their status. And it doesn't matter which of the status it is that they have to acquire. And I truly believe that belongership card, it should be free. You see, you have to have a government with empathy. I remember 4 years ago, under the Rufus Ewing administration, when it was coming closer to, actually status card was free. Especially during the time when it was election season, when persons really needed that card. During COVID-19, there are so many persons who did not make the list because they didn't have the $50 to pay for that status card. So we have to be able to understand our people and know when to make the necessary amendments so that it will allow our persons to have access to the proper documentation that they need. So definitely these are incidents or issues that have been discussed with our MPs, and we will definitely see exactly what it is to make the process easier for those persons, especially with PRCs. Pasteur Jacques posait madame la question, et à savoir documentation, etc. Et question c'est réaliser, gagner 4 étapes pour mon normalement capable franchir avant qu'on gagne un PRC dans le pays. Et première étape là, faut gagner connaissance de l'histoire pays. Et deuxième étape là, il faut que ou même ou gagner connaissance dans anglais. Et troisième étape là, il faut que son monde qui fait 10 ans et dans le pays, elle dit on a réalisé dans ce gouvernement PNP là avant pour un monde gagner
résidence, il faut faire 10 ans dans le pays et 10 ans consécutifs, ça veut dire 10 ans, yon de l'autre, il faut que tous les 10 papiers, ça yon après l'autre. Et si toutefois, ou t'as raté yon là-dedans parce que tu es appliqué pour les papiers à pas sortir, les pas et gain pénalité. Mais PDM, yo même sous raté yon année ça, même si c'est pas photo qu'il faut pas de jeune papier, ou recommencer à zéro. Et li demande madame nan, qui jan yo même dans administration payoa, yo pour remédier à situation ça. Ma réponse madame nan te bail c'est que li pas normal et premièrement pour tout le temps ça, on monde prend en vent pour une résidence. Normalement, il est supposé diminuer sous quantité de temps. Et $10,000, c'est vraiment trop l'argent. Il va le travail pour que les gens réduisent $10,000. Elle dit, pour les gens qui parlent dans l'examen, qui n'ont pas gagné niveau assez pour passer, parce que quand il y a des gens qui l'ont longtemps, selon Pasteur Jacques, ils n'ont pas qu'à passer dans l'examen, qui gens eux-mêmes pour remédier à la situation, ça, parce que l'examen est difficile, les gens n'ont pas qu'à passer, même si ils fait 2 semaines, à apprendre en dans classe. Et madame n'a dit, en dans classe là même, c'est en anglais ou apprendre mon ou déjà pas parler anglais, puis il y a font cours en anglais pour ça, ou pas qu'à apprendre. Il dit, ça ou pas le faire. Même Jean lui-même, le principal dans l'école Favkiz, en tant que principal, il connaît tout ce monde et pasteur a besoin de chercher connaît tout fidèle qui dans l'église, qui niveau, qui ça a besoin et qui ça normalement gagner pour yo mettre ensemble pour que jeune document au pasteur ta doit permettre à ce que yo bail des cours et pendant une longue période de temps pour tout le monde qui aspire venir gagner résidence dans le pays pour que monde ça yo même yo ka passer dans examen et plus facile. Yes. Now, if we may move, I don't know if you wanted to say something or you can move. Yeah. If we may move to education, what is your plan, Miss? After education, we're going to talk about your district, your plan for your district in terms of infrastructure and at large for Turks and Caicos Island. But that will be the final one. But before, let's talk about education a little bit. I know Mrs. Taylor mentioned a few things about education, but can you share with us at large what is the plan for education in terms of keeping kids in school? A lot of people right now, you see, education connect with the economy as well. A lot of people now cannot afford private school. And government still complaining about not having enough space. So what is the plan? I know you used to be a principal. You used to face that challenge when parents used to come before you. I know a friend of mine who was a member of my church. You always speak highly about you in Five Kids area, how you help him with his kids. So what do you think government should do to help deal with this problem once for all? Okay, thank you very much for the question. Yes, education is, I'm very passionate about education in all regards. And you notice I mentioned E.J. Saunders when it comes to e-government. Because once we inject the information into our database system, we will know exactly how many children will need to be enrolled into the education system for any particular year. Let's say, for example, we had 10 children born in the month of February, 10 children born in the month of March, another 50 children born in the month of May. What will happen is that database will continue to be uploaded, and we will know how to project for our future. So therefore, if there are about 500 new births for a particular year, because remember now, a child goes to school for the first time at the age of 4. We will know exactly which area the Turks and Caicos we will need an increase in classroom space. So that itself will speak to exactly how we're going to utilize the information from our database system. We are a progressive party. We are also proactive in our approach. So that is what we are going to utilize the information for, so that not when it's April and then we do our registration and parents don't know if the child get into school when 2 weeks before school open. And then the question is, what do I do with my children? So we'll be able to forecast all that information, and our schools will be built in advance to accommodate the number of children. And we're going to build our schools in such a way that it addresses the needs of our children.
For example, many of us would have heard Akira Mizik and I on a show when it addressed special needs education. Because we have to take care of the total child. We have to address their various needs and concerns. In the Turks and Caicos Islands, we have too many children who are shut in. Why? Because either that parents are not educated enough as it relates to special needs, or some of them just feel embarrassed to even let people know that their children is suffering from a particular disability. So therefore, we have to ensure that, and under the Progressive National Party, we are definitely building a special needs school that will help to address the needs of our children. Because we have to remember that these children too need to be able to function effectively in society. And it doesn't matter their disability, we have to address those needs. So definitely, as also into our schools, we have to ensure that COVID-19 has taught us a lesson, that we have to ensure that our schools are equipped with the necessary technology, not just ensuring that they have the technology, but ensuring that our teachers are capable to deliver the lessons. Because our children today, they want the iPad, they can use any software, but our teachers too need to be able to effectively deliver the program using the necessary platform. Not only the teachers, but in our community, for example, the Felix Money Community Center, once we have done the necessary development with the center, we definitely will have technology classes for our parents. I see a lot of times, I have 10 children where I work, and sometimes they are more technologically advanced than I am. I have to go home and teach myself. So can you imagine the other parents? So we have to equip our parents also in this technologically advanced stage. So we're going to address the needs of our teachers, making sure that they receive the necessary type of, necessary type of further development, as well as making sure that they are able to deliver the curriculum more effectively, and making sure that we equip our parents also, because COVID-19 ain't going nowhere. Another thing that we have to do is ensure that we have well-trained teachers across the board to deal with the necessary special need cases that exist. So many of our children, we want to encourage them to, when the scholarships are afforded to them for special needs, they take advantage of the opportunity. And I want to say now too, when you look at the scholarship board, the question always arises, why is it that the belongers aren't given the opportunity? And you know what? Sometimes it's them who don't apply for it. Yeah. So we have to ensure that our belonger children who have that paper just like I do, like the paper like everybody else, you are a belonger. There was a man on the show the other night when I made note of that, said, oh, don't mind Miss Taylor lying to the Haitians. No. But that's the reason why Ms. Taylor will ensure that there is a 5 Keys office in 5 Keys. So our constituents will be able to address the needs. And we will be able to continue to work with our children from Form 3. So we know exactly those their skill set, so that we can target them to the necessary skills that we need in our country. Can I ask you 2 questions quickly before you translate? You mentioned something about the special need kids. Well, I have a daughter with Down syndrome, and she's in private school now. We've always been struggling to get school for her because she's Down syndrome. Now, Down syndrome private school, they are struggling. We don't have much on island, but they are struggling. And parents are very discouraging, paying a lot of money and their kids not learning anything, including me, because I'm involved in that as well, helping my daughter. So is the government, your government, if you went to more, will you support those private school, special needs, or will you open the government school for special needs kids? Okay, definitely. If you have seen, many of you may have seen the document, the citizen document, and I said it earlier that we're going to open a special needs school, and that school will be open to do assessment of the children. We have to ensure that we assess them so that we'll know how to cater to them. And yes, most of you know Ashley's Learning Center.
Right. So we were on the show with Miss Ashley. So the first thing we have to do is try to assist Miss Ashley with the various teachers, providing the necessary resources and the funds for her so that we can start exactly where we are until we have our school that will be built to assist them with that needs. So yes, kudos, and I want to congratulate Miss Ashley because she too has a special need child for the work that she has done with bringing attention to special needs. So definitely grants will be afforded to Ashley's Learning Center as well as to our children who suffer from special need, because we want them to know that no child in the Turks and Caicos will be left behind. Mesdames, Messieurs, nous avons deux questions qui sont très importantes qui regardent l'éducation pendant que l'heure a avancé. Nous allons aller rapidement pour nous permettre de comprendre ce qui se dit là en gros. Et Madame Nan, il parlait de normalement éducation. Il dit il est très important pour que l'État lui-même mette à la disposition de l'école et système et internet pour que les professeurs eux-mêmes capable de jouer un bon équipement pour être capable de travailler avec Timoun. Elle dit non seulement pour jouer un bon équipement, il faut que les professeurs soient capables de recycler dans le sens que pour eux même tout, il y a un niveau pour utiliser le système ça parce que ces derniers temps nous Timoun et yo qu'a utilisé en pile et programme, yo gagné et en pile bagage à faire sur computer que yo pas vraiment apprendre, mais nous même tout parents yo et yo pour mettre à disposition parents yo et auditorium là dans Félix Morli pour que parents yo capable venir pour yo apprendre tout parce que pendant que mon yo pas avancé, il faut que parents yo avancent également pour yo ka aider yo avec éducation yo et yo pour mettre à la disposition de en pile petit monde, ça c'est deuxième question hein, et qui ont des besoins spéciaux. Et l'un des petits monde qui a besoin spéciaux, il y a des gens normalement qui pas apprendre même gens avec un peu l'autre petit monde qui ont des gens en retard pour yo capter ça qu'ils apprendre là. Petit monde ça yo va faire l'école spéciale pour yo et gagne madame ici qui est Ashley qui gagne l'école normalement et qu'elle mettait sous pied pour petit monde qui gagne genre de besoin ça yo parce que lui même tout les gon petit monde et gouvernement pour subventionner l'école ça yo qui bail éducation à Timoun et qui ont des besoins spéciaux qui pas dans la même classe avec l'autre Timoun parce que pas apprendre même gens Timoun ça yo besoin en côté à part professeur à part pour yo et yo pour mettre pour yo aider l'école ça yo. Well, I'm going to give that question, which is the final question, before I give you guys a chance to appeal to the voters to vote for you tomorrow. But the final question, I'm going to ask Mr. Carl to do the first answer, and then Mrs. Taylor can close before you can say your final words and whatever you want to say. All right. Now, infrastructure. We've seen roads have been built and Willand and 5 Keys. A lot of people are very happy with those words. So, Mr. Carl, do you want people willing to vote for you? What is your plan for Willand? Same thing, Mrs. Taylor. Well, I just want to thank you for that. Thank you for that question because it is one that needs to be addressed. I will say that yes, roads are necessary, but it definitely complements the infrastructure that is needed in our communities. But for me, what I would like to see and what hasn't happened in Wheeling is that when you look at the dynamics of Wheeling, Wheeling has evolved over the years. We have structured communities. So there needs to be essential or necessary infrastructure. So that's why I'm so passionate about the establishment of a police station. When you talk about the establishment of essential services, roads only speak to a small aspect of what needs to happen. So when we look at infrastructure, I think between Blue Hills and Wheeling, being one of the biggest constituencies, we need to look at our own our fully functional clinics. We need to look at like I said, police stations. We need to look at how do we channel the business aspect of things into our constituency. As you know, Millennium Highway has taken off, so we see a lot of buildings going up with shops and what's not. So for me, from a futuristic standpoint, I want to see between Wheeling and Blue Hills a more robust system that persons are able to start their businesses
We will see the expansion of government operations. We can even see the expansion of the tourism sector. So that is what I would like to see in our community, but I would like to see it happening with us, happening internally. Not every time we set out on a venture or we talk about infrastructure and development that we need an investor. We need to start looking at how do we work together to accomplish these things, because we know the conversation, so I don't have to go down that road. We are doing more harm to ourselves when we nitpick and talk about each other. But if we are able to come together and put together tangible and measurable plans towards the expansion or the development of our communities, we can definitely be the owners, be the directors, be the CEOs of companies. But it starts with us. And in saying that, having a change in mindset will definitely add to or complement the kind of infrastructure that we need. Because at this current moment, we still have persons living in our constituencies who don't have running water, who still have a tank. So you can imagine that young mother at home in the middle of the night that gets up to take care of a child running out of water in this 21st century. That's crazy, So for me, having running water, having power, having paved roads, yes, those things are very important. But I think before we get so much into the infrastructure part of things, I think it comes with a change in mindset. That once we change the mindset and we start to work together as a people, then we will be able to achieve more. And then, there's no telling the kind of infrastructure we will have. Normalement, M. Knowles, il parlait de infrastructure selon question que se pose là. Il dit que dans le temps, il n'est pas normal pour que les gens qui vivent dans la communauté Blue Hills, Willen, puis pas de l'eau la caillou et puis pas de courant qui entre la caillou et yo même dans le gouvernement Papye, yo pourrait faire l'autre approche à ce que communauté ça, yo gagne tout ça que une communauté ta doit gagner pour fonctionner. Et nous réduisons comme ça pour c'est parce que l'air n'a pas avancé et normalement et dans la chance à Pasteur Jacques avec Madame Taylor pour capable clôturer. Yes, Mrs. Taylor, well, I don't know if you want to touch that, but a lot of people are very happy in 5 Keys. They have some nice words. Yeah. So are you planning to continue the progress, or are you planning to do something better? Okay, we are a progressive party. I honestly do not feel that, do not feel like at this late stage in time, we should be throwing tar on a road. Roads are part of development. And of course, 4 years ago, when the Progressive National Party lost, many people would remember that we lost paving some good roads. Pastor, roads with sidewalks. Because it was always, it was a part of a development process. So not just paving the roads with no sidewalks, not making sure that the pipes are down if there is need to be. We have to ensure that we pave roads properly. Mm-hmm. Now, if I am going to actually sit down after 4 years and about 2 months and ask myself, should I vote for that candidate? I want to be able to sit down lay down in my bed and just think back and say, okay, why am I voting for the person? My mind shouldn't just run on about 2 months ago where some roads were paved. It should be about what kind of impact the person has had on the community at large. Mm-hmm. I believe in empowerment of a people. Mm-hmm. You cannot improve a nation and leave the people behind. So roads are good. I don't want anyone to say that Ms. Taylor said roads are no good. Yes, that is a part of the development. And many of you can say that when I visited your homes, I did not mention anything about my platform being the improvement of roads, because roads will take place. Okay. When I think about infrastructure, I talk about infrastructure that can help to make a difference in the lives of people. The first thing for Electoral District 9, as I canvass, we talk about renovating the Felix Morley Community Center. And if those persons who drive into 5 Keys and you look at that beautiful picture of Ms. Taylor and you look at the pictures on the side to see what we're going to do,
We're going to renovate the Felix Morley Community Center, ensure in terms of our basketball court, all the different sporting facilities, making sure that the community center is a center that addresses the needs of the children with a free daycare center, with computer classes, so the infrastructure of the community center will not just be a building, but it will be a building that caters to the people within the community. We are also going to build a jetty, and that's for the fishermen. We're going to build a beautiful fish house. Some people say, really? Is that beautiful thing coming to 5 Keys? Well, you know what? At Enoch Capon Primary School, I never thought anything wasn't too good for my children. I thought they were the best, and they got the best. And that is the same kind of attitude that I'm going to take in as the MP of 5 Keys. We will get the best of everything. So that is I want. And like Kyle said, we have to change the mindset of our people to help them to understand that nothing is ever too good for you. We will be the envy of the Turks and Caicos Island with Rachel Taylor up you as your MP. Whatever the vision is, we will ensure that we achieve it. Madame Taylor dit que pour question infrastructure, il y a un bagage que yo pas tant aimer en pile monde et considérer ça que yo même et yo pas gagné dans plan yo pour yo continuer avec progrès qu'a fait là. Yo sont partis de progrès, yo même pas continuer avec progrès. Mais elle dit nous pas seulement considérer progrès dans terme vider asphalte sur quelques routes bien vite pendant que l'élection va arriver. Il c'est pas ça qui développement. Il dit vrai développement, il faut que ou même ou permettre que les gens qui vivent dans la zone là yo même yo développer tout tête yo développer. Elle dit yo gain en pile plan et sous garder et dans photo l'on entrer Favkiz là, yo gain une belle image là, yo montrer tout ça que yo va le faire avec communauté et centre Félix Morley, basketball, caille pour pêcher poisson yo et en pile bagage que yo même yo va le faire parce que même yo pas quoi dans fait un petit bout de route dans l'élection pour arriver et puis c'est ça qui fait et normalement monde va voter pour pas qu'à voter pour un monde pour ça seulement c'est pour voter pour qui ça et qui ça monde lui-même lui fait pour communauté la vivre là qui gens lui-même lui permettre à ce que monde qui dans zone là yo même yo gain moyen pour yo aider tête yo c'est pas seulement faire route mettre asphalte mais c'est qui ça ou même qui ont contribué dans l'élévation monio qui était dans zone côtière. Okay, yes. Now I don't know if you want to take 1 or 2 calls, but someone asked a question. I will have to read it about. Well, you talked about that already. This person sent me this note saying he applied for something called a search records when you're applying for PRC. Although you have the 10 copies, but you still have to apply for something called search record. And he said he applied for it for 5 years. Still now, he still ain't get nothing. No answer. Okay, well, you know, and that is what I say to the people of the country. Hope is on the way. And that is the reason why we have already put our measures into place as to how we're going to ensure that we execute e-government immediately. So I just want you to understand that your information will be retrieved. You know, sometimes some people are just sitting down on it. I believe in any organization, there is something called accountability. And you need to be accountable for what you're doing. So we will have to do what necessary measures we have to put in place so that people step up to the plate. And when these people apply for their documents, they get it in a timely manner. I think, and I'm going to continuously say, that there is too much undertaking under the table. And once we try to ensure that those things no longer exist, where persons don't have to be paying somebody the extra dollar to get their document, these things we have to, the loopholes, you know, we have to ensure that those loopholes no longer exist, so that we can expedite the service. Do you want us to take 1 or 2 questions? Or? 1 or 2 questions, because I have another show. We'll take 3. Nous prenons 3 questions. Les amis qui sont posé question ça, frère Patrick, c'est que il dit il est appliqué pour un search depuis 5 ans, il n'a pas joindre. Donc encore madame a déjà expliqué clairement que c'est problème ça qui gagne dans le système là et que même il va venir avec un système électronique côté mon a appliqué online et il va faire sûr que tout le monde prend travail au sérieux. Nous prenons 2 à 3 personnes seulement. Rapide bay numéro yo DJ
348 66 66 77. 348 66 77. N'a pris 3 questions seulement parce que n'a fermé là, les nous déjà fini. Si pas gen moun, n'a tout fermé. 348 66 77. C'est le numéro ça? 339 10 80. 339 10 80, relais sur une question posée, c'est moun ça ou demain CV. Depuis qu'il y a une élection, c'est yo pas le pouvoir lundi si TV. Il y a pas le pile pouvoir dans main yo, yo ka craser, yo ka briser, yo ka changer. Donc sur une question ka poser, gen tan kou poser pendant que nous pourrons prendre fin là. 348 66 77 339 10 80. As well, we have a question. Oui, la question de la work permit là. Ça veut dire si on a payé work permit, quand il fait work permit pour faire une licence là, depuis licence finie, depuis Okay, déjà comprendre une question, monsieur. I understand this caller's questions. Let us take all the 3 questions one time and then that's it. So, take the next question. Ou mettre pour l'autre là. N'a pas question tous les 3 puis y a répondre tous les 3 n'a fini. Ou mettre pour y couper. OK, nous t'apprendre tous les 3 questions après ça nous pas prendre encore. Et this caller is talking about there's a policy at the road traffic where your driver's license finish the same date with your status. For example, if your work permit is for 1 year, your driver's license expired the same date with your work permit. And sometimes it creates a problem. Sometimes immigration take forever before they give you that work permit after you apply for it. And then you can renew your driver's license, you can insure your car, you can license your car, and then you end up can't drive on the road if you get a ticket, or you just have to park and then pay other transportation to go to work because your driver's license expired and you can't renew it with the receipt. So it's a policy that is hurting a lot of migrant workers, and because they connect the driver's license with the same date with the work permit, and immigration not giving the work permit on time. So what? And it is simple as you said it, the date. So that someone asked the same question the other day, last night. Okay. I think maybe it's the same caller too. So that is something, it's just the date, because, and another thing too, we have to ensure that those persons who work our community policing, they have to ensure that if they know the situation, if the work permit expire and then the person is on the road driving, what are you going to do? You're going to ask him to refrain from driving because of the work permit? So we have to take into consideration the time frame that we give the person. Even if we extend it for a few more months, we take that into consideration that they will be able to use the same expiry document until the work permit is issued. And a lot of persons have that problem. So it is just the date frame. We have to take that in consideration and ensure that the officers who patrol the street are aware of that. But I think what is happening sometimes too, that we have had some persons who complain that people use this as an opportunity to do a lot of undercover work. And it is really hurting the persons within the drivers. Especially those persons, we have to remember that they too have to commute with their children to and from school. Yeah. And it's really hindering their progress. So that is something, the date is what we're going to look at as it relates to that. And not only that, probably changing exactly what it is that we do as we link the date for the work permit and the driver's license. So that is in our manifesto also. And that is the reason why we canvass early, so that we can address those kind of situations. Okay. Madame Taylor fait connaître que pour problème et moun yo qui gen licence expirée même là avec work permit yo pas le travail pour essayer de résoudre ça, puis ba moun yo plus temps pour que work permit là automatiquement l'expirer pour police pas bay mon ticket, parce que work permit là lui-même autrefois il était expiré et chaque 4 ans, mais qu'on a changé depuis work permit au fini en licence ou depuis licence au fini work permit là et lui-même tout et li fini ensemble avec work permit là. So yo va permettre à ce que police soit capable de comprendre ça pour prendre ça en considération, permettre à ce que nous ka continuer conduire machine yo, si vous avez pour mener l'école à travail, yo pas de difficulté si papier lui-même li en process
Et c'est pas eux-mêmes qui fait que Papye a pas sorti en plus de fois c'est contre faute immigration et ils pas le travail nous qu'à changer situation ça. Yes, I know our time is expired. If you have to go, we'll let you go. But if you don't, if you want me to take another call, it's up to you. It's up to you. If you have to go to another show, you can say your final words. Yes. I think Pastor wants me to stay for a few minutes, but I would like to usher my final words to the Haitian community. I want you to really reflect on the Progressive National Party and what it stands for. I want you to reflect on your children who are here with you and the status that you have today. And many of you were able to acquire it under the Progressive National Party. I want you to really remember your children who were sent home many years ago by the other side. Because, you know, we have to take into consideration what a party stands for. And if you do not take into consideration what it stands for, you will be easily sidetracked. And I said over and over that last 4 years when I lost in the constituency, I was not disappointed because my people said that they wanted to give the other person the opportunity because he was not in government before. So let us see if he would be able to make a change. I am not going to say anything much, but to look around you. Is it roads alone that you really want to benefit from in your constituency? Ask yourself, how many of you have been empowered by the individual? And we have to really understand why we are casting that vote tomorrow. You have 6 votes. 1 for the constituency candidate, and if it's myself and 5 keys, it will be myself against the other person. So therefore, you look for the lambi, you look for the conch shell. PNP symbol is the conch shell. So you just look for the conch shell and you put your X into that box. You cannot touch the line. And then you will be given another ballot paper and it will have many other candidates. So you look for the lambi again. This time you will see the lambi 5 times. So when we say we go straight down the line, wherever you see the lambi coming straight down the line, you put your 5X into the box beside the lambi. Now, a lot of persons have been complaining that, you know, oh, the other side is doing this for a vote and the other side is doing that for a vote. Well, I honestly believe that when Ms. Taylor wins this weekend, I wouldn't have to campaign that hard because the work that I will do in my community will be so visible. I will be able to touch the lives of so many people and will be able to make a lasting impression on a people as well as seeing the overall development that will come with the community. It will be progress that you know from the outset. I always tell people that I'm not in this to be somebody, but I'm in it to do something. And that is what my plan is. I am so tired of looking at this list that is provided, the list of persons who can't vote, and I cannot see the children whose lives that I've touched because they're not being able to qualify for what is rightfully theirs. I want to see more of a reflection of those children that I've touched, being able to make a great impact into their constituency and be able to receive that document that, you know, some of them say to me, I don't know anything about Haiti, or I don't know anything about the DR. I think it's just fairness should be displayed once you are the person who should be the recipient of that document. I think the process should be fair for all. So that is the reason why I'm in it. I'm in it because I want to make that positive impact into my community so that I can serve. That is all I want to do. I just want to serve the community in an even better capacity. Before Mr. Patrick translate, I would like to say we put 4 days aside this week, Pastor Solomon and I. Monday and Wednesday was for the other party, and Tuesday and Thursday was for your party. Unfortunately, the other party, they knew the appointment. They said they were coming, but they disappointed us. They didn't come. But your party respect the appointment. You all came on Tuesday and also today. We are very appreciate that.
And I know the Haitian community appreciate that as well, that you were able to come and share your plans with them. So I'll let Mr. Patrick translate before we come to an end of the show. Thank you very much, Mrs. Taylor, for coming to our show this afternoon. May God bless you and success with the elections tomorrow. And I want to say a special thanks to Mr. Patrick. Well, Mr. Patrick know me from Ena Cape in primary school, and I was always there for Mr. Patrick, but you see how the tables has turned. There's a time now when I meet Mr. Patrick, and he's able to be here to translate for me. Yeah. So once again, and I don't say Mr. Patrick, I say my parents. Yeah. Merci, Madame Taylor, pour mon sayo. Et n'a traduit dernier mot que Madame lui-même nous sommes bail là. Et Madame n'a fait qu'on est, c'est pour nous même Favkiz et nous même qui dans la communauté haïtienne qui qu'a voté pour nous pas oublier et pas oublier qui s'est arrivé. Et pas oublier qui j'en en pile là-dedans yo été obligé faire quitter pays malgré c'est ici à qui ont été fait. Elle dit je dis à grand pile dans Timon ça yo qui a voté mais li manque ouais Timon ça parce que grand pile là-dedans jusqu'on y a yo pas qu'à joindre document que yo même ta doit gagner. Il dit lui même il y a pas le si yo ka mettre en fin avec ça. Elle dit yon bagay qui est très important et pas garder sous normalement qui ça mon lui même li fait. Et dans fin mandat qui ça mon fait parce que leader ça qui sous pouvoir qu'on y a là il y a un pile monde qui dit au voter c'est parce que yo te voulait bailler une opportunité parce que il t'a toujours dit puisque c'est pas gouvernement qui sous pouvoir il y a un pile bagarre pas fait pour Favkiz et qu'on y a yo vinn balle chance pour lui même font bagarre pour Favkiz et le regarder yo c'est seulement dans fin mandat li fait et quelques routes pour Favkiz. Est-ce que c'est seulement route que mon Favkiz attends non mon Favkiz il méritait plus que ça et ça que fait le dit nous besoin là nous pour voter chercher l'ambia demain si Dieu veut là nous pour voter chercher l'ambia tout côté nous où l'ambia est fait quoi côté l'ambia est arrivé juste en bas parce que n'a besoin tout candidat PNP en entier pour Favkiz voter pour Rachel Taylor fait quoi l'ambia et puis après ça tout l'autre candidat qui pour tout territoire fait quoi bon côté nous l'ambia parce que faut nous un gouvernement en entier pour gouvernement qui a fait ça que nous-mêmes n'attendons de lire. Nous avons Captain Peyi là, Donald Mételliste, Pasteur Salomon, tout le monde là, nous comptons là. Et nous sommes Radio VHC 91.5, Radio Creole 95.1. We're very happy to see Mr. Donald Mételliste here with us. Pastor Salomon is back. And remember, we're on two radio stations, 91.5 and 95.1. Those radio stations are sisters, see, 91.5, 95.1. So we're very happy we're very happy to have you, Mrs. Taylor. And as we're about to close, I don't know if you want to say anything else, but we're very happy that you were here, and we're hoping that you have success tomorrow in this election. Yes, thank you. I'm so happy to see Mr. Donald and definitely Pastor Solomon. And you know what? I think, some people say, oh, you lost 4 years ago, but you didn't give up. Aren't you embarrassed? No, I'm never embarrassed. Because I believe that God has a plan for me. Amen. And I think that God has a plan for us as servants. And we have to listen to his call. Yeah. And I strongly believe that God wants the best for me. And the best for the people of Five Keys. So that is the reason why I will continue to work. And it doesn't matter what happens, I will continue to work. But at this time, I want to thank the Haitian community for the support they have been giving me for this past 4 years. The reason why I continue to canvass and go into the community, because I believe that the hearts of the people have been changed. I believe that they saw that the mistakes they have made, and I believe that they are ready tomorrow to change that mistake. And I want to thank them so much for the prayers that I get every day on WhatsApp. Thank you very much. And I look forward to those polls being closed tomorrow, and the victory will be ahead. I said to the Haitian people, I will know if you mean what you say tomorrow. All right. And that will be in the casting of their votes. So ain't nobody could trick me. The votes will tell. All right. Madame Nadi, je remercie la communauté haïtienne pour tout le support que vous avez. Et il y a des gens qui disent, est-ce que le pas honte parce qu'elle a perdu 4 ans de cela
et est-ce que le pas gêné pour le venir dans l'élection? Il dit pas qu'à jamais honte pour le venir dans l'élection parce que bon Dieu il a un plan et pour lui bon Dieu un plan pour la communauté et lui-même décision c'est pour le servir, c'est pour ça là, il pas venir pour le venir monter tête mais venir pour le servir communauté et c'est ça que fait là. Il dit c'est vrai, nous apprécions, c'est vrai nous belle parole sur WhatsApp, nous voyons bel message pour lui. Mais il dit demain si Dieu veut, la parole est-ce que vraiment nous sommes avec lui. Il dit il remercie toute communauté en général et il remercie en particulier Pasteur Salomon et qui permet que là et Donald Metellus qui permet que lui-même est capable. Et là et demain si Dieu veut, à voter pour capable justifier exactement tout ce que tu as dit sur WhatsApp, est-ce que c'est réalité? Oui. Yes, thank you very much. Thank you very much. Tomorrow we'll be on air. I will be there with the team. Donald Metellus, Pastor Solomon will be here. We'll invite Mr. Patrick to be here with us tomorrow evening to cover the elections, to tell the people the result. We'll be here until it all finish. It's all Thank over. So Thank we'll be you here. once again. All right, thank you. Have a wonderful evening. Thank you. Mesdames et messieurs, là qu'on a pour fin demain soir nap là équipe là sur radio VHTC 91 FM Radio Créole Example of Christ pour nous couvrir l'élection et pour nous dire qu'ils ont tout bagaillé jusqu'à dernière minute jusqu'au bout. Donc si vous nous dormir dans la radio, on a dormi dans la radio pour nous bailler service à peuple là pour nous dire comment ça est. C'est ton plaisir DJ n'a pour fin capitaine non pas saluer peuple pas attendre. Donc capitaine n'a saluer peuple là quand même micro à l'ouvrir. Capitaine Peyi. Définitivement faut saluer les amis qui branché quel que soit côté branché et me saluer Patrick alors son frère nous saluer CNN l'infatigable CNN Peyi et on a dit monsieur c'est frère me lié et même détermination volontaire ça veut dire je pense que je ne vais pas attendre le par là pour me dire CNN non merci CNN parce que son bon Dieu bon dedans pour capable fonctionner je pense et en écap vidéo bon Dieu a fait plus bagaille pour même avec famille auto et pour communauté d'ailleurs moi remercie DJ Pamnanto et ça son frère lié et moi apprécie en pile nous remercie pasteur Salomon nous saluons tout le monde et je pense que normalement quel que soit parti appartenance politique demain depuis qu'il y a possibilité on pas dire dans qui camp pour voter il est important pour voter. D'ailleurs, c'est des voies civiques ou doit remplir. Capitaine, moi, mets ton chemise jaune en bas. Ça veut dire, je dois voter demain. Vous pas Nous pas de quoi là, il dit, oh, et votre chemise bleue, ça. Alors, pendant parler des couleurs là, qui t'en bas mon un conseil, et quel que soit le monde qui va voter demain, si tu veux, pas mettre aucune couleur parti politique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couleurs pour pas mettre. D'ailleurs, je pense que conseil ça va être important pour vous, qui ne doit pas connaître ça pour diable. Pas mettre bleu ni jaune. Pas mettre ni bleu. DJ Jason, c'est ça, nous saluons. Et pas mettre bleu, pas mettre jaune pendant l'élection, pas quitter voter. Donc très prudent avec couleur que vous allez mettre. Donc c'est ça que moi-même, après depuis jeudi, j'ai déjà préparé qui veste, je vais le mettre en veste gris. Et puis, on chemise rouge en bali, on colle rouge et gris. Et slip là, jaune? Blanc. En tout cas, ouais, c'est le pays. Donc, je pense que c'est ça. Et on a une valeur dans la communauté. Parce que automatiquement, nous regrouper ensemble, nous comprenons qui force nous. C'est ça que je toujours dis si BFT a une valeur tête, et pas quitter un petit code de good men. Donc, c'est ça. En tout cas, nous saluons tout le monde. Et demain, si je connais CNP, nous avons un schedule là, c'est qu'on font rappeler à partir de qui leur monde a voté et il faut répondre. Seulement nous connaissons que la fini à 9h. Un groupe de monde qui doit voter. Par exemple, grand monde et il y a priorité pour capable voter à 7h pour 9h et tant que moi même avec auto qui correct et bien on a commencé à voter à partir de 9h jusqu'à 6h et monde qui Covid qui a Covid mon que c'est à 6h pour 9h du soir parce que l'information ça va li bon li important pour capable connaître exactement ouais même forme non tout bagaille là avec mais à ta même forme non oui faut partager information yo c'est nous partager information ça qui a pour monde voter tout ça
Donc, et on va partager l'information. Bon, on connaît. Nous là tout, nous c'est officiel. Nous avons tout bagaille là. Moi, pas nous avoir l'ouvrir, moi, ça passe. Donc, nous avons tout bagaille là net. L'heure pour nous capable de voter, à ce que partager 7h du matin pour 9h du soir. Et 7h du matin pour 9h du soir. C'est ça? Non, 7h pour 9h, ça c'est pour monde vulnérable. Monde vulnérable, personnage, monde qui est handicapé, tout ça, ouais. OK. Alors, deuxième, c'est monde qui est en quarantaine, 9h pour 6h du soir. Non. Donc, il dit ça. Non, electors who are not in quarantine. OK. Monde qui pas en quarantaine. Tant que moi-même avec eux. Yeah, 9h pour 6h du soir. Et monde qui en quarantaine, c'est 6h pour 9h. Yeah, monde qui est en quarantaine, c'est 6h pour 9h. C'est ça. Mais ça, c'est pour vous. Pour l'autre île, grand moun 7h pour 9h. Moun qui pas en quarantaine, 9h pour 4h. Moun qui en quarantaine, 4h pour 7h. C'est pour vous qui privé jusqu'à 9h. Comme nous connaissons tout le pays, branchez nous, sans oublier nous live là, non, ouais, ça. Live, tout le monde a suivi nous. Donc, ça, c'est comme ça la pied pour Demain TV. Okay. Donc, en tout cas, nous remercions tous les amis qui branchent Radio. Mais seulement, Captain, et parce que Salomon a fait arrangement avec nous, nous avons 4 jours, Radio VH Radio Créole, côté que nous avons gagné le gouvernement, 2 jours, ils te promettent nous, il y a là. Bon, malheureusement, pour une raison ou l'autre, bon, on peut comprendre, peut-être chaud, le gouvernement est en campagne. Donc, toute dernière minute, il n'y a pas avec nous, mais malheureusement, il n'y a pas abouti à respecter. Qui nous excusez parce que nous avons un incident qui est passé dans la radio Fremna, dans Horizon 2000. Et ils ont envoyé le monde pour excuser de ce qui est passé. Donc, nous présentons excuses pour eux. Donc, ce n'est pas faute. C'est pas parce que passer au coin de cette réunion là. Parce que Salomon au courant de ça qui est passé, il comprend. Mais donc a dit, comme je dis, à ces derniers jours, il n'est jamais trop tard pour eux. Et nous saluons tout le monde, nous encourageons les gens qui doivent ou bien qui calent voter à le voter. Nous ne pouvons pas nous dire qui est pour voter, mais c'est devoir pour nous encourager. Parce que si un seul grain de vote ou même qui va voter qui a fait un changement, il y a le cas déranger une nation, qui a dérangé un camp. Donc ça veut dire que l'important pour nous voter. À le voter. Moi-même, c'est le premier monde. Si vous avez une chance de voter à 7 heures, parce que vous quittez l'heure ça pour c'est le groupe âgé. Ouais. Mais c'est le premier monde qui t'a pas dépassé 6h30, tellement envie à le finir avec ça. À le finir avec ça. Je vais voter, je finis. Moi, voter, je finis. Non, ça veut dire, ok, ou besoin pour un vaccin, puis ou pour un vaccin, on finit. Ça représente voter? Oui, mal finir la question voter, c'est ça. Non. On est très prudent dans ce sens ça. Donc, c'est ça. Et bien, de toute façon, nous comptons Captain, nous allons prendre fin là. Et nous faisons bon temps à parler avec mon et nous faisons ça, nous posons, nous faisons peuple à comprendre Captain le travail que nous faisons. Et non, c'est ça que fait toujours remercier, m'encourager. On le meilleur de vous-même. On va faire nous parler. Regardez, nous sommes détaillés problème PIAC. Après, on a plein de lits. Côté que nous avons 4 points dans PIAC qui ont des problèmes. On va prendre examen. On va ça pas même temps parce que nous sommes avec Pasteur Salomon. Avec examen, on sont bagaille enragé net. Dans le pays des États-Unis, ils mettaient monde pour la même pour aider pour leur prêter serment. Par exemple, il y a grand monde qui pas parler anglais, ils font gens pour monde passer pour l'on parle citoyen mais pas résidence, il pas résidence. Ouais, donc ça veut dire en tout cas, bah ils des gens compliqués. Même penser que prochain monde qui prend tête pays ou bien c'est continuité la pied pour y avoir encore son tête chargée. Pour nous capable de améliorer sous situation ça. Parce que grand pile monde qui finit payer $10,500 là qui toujours gain problème. On examen ba grave problème parce que le gouvernement c'est papa, c'est maman oui, yo capable de comprendre situation tout même de voyager dans l'autre pays monde, yo comment l'autre pays accueillir. Mes amis, au fou non là qui me pas de rentrer mais on pas quand côté pour me passer saluer parce que Salomon moi saluer. Donc, je passe le travail là, continuer à soir demain soir. On a décrété la permanence. Après encore, et demain, ou même qui pourra le voter, pas mettre n'importe couleur. Ouais. Pas mettre n'importe couleur demain, ou même qui pourra le voter. Et puis, Gombaga et tout, c'est un pays qui est important. Sinon, on a dit ça, on va parler parce que Salomon, je suis d'abord côté de nous.
C'est ça. Et n'a dit moun yo moun k'ap voté gagné 5 identifications. Yo mandé mais c'est 2 nan va présenter, quel que soit 2 dans 500 bral là. M'pa sou de compte ça déjà. Bah connais 5 là. Exactement. C'est les qui partagent avec l'autre. non, on connaît des pour là on compléter depuis m'la me compléter. Par exemple, si vous prenez voter non dans liste, non seulement vous mettez non moun yo en lettre alphabétique, par exemple, nous cap dit dans Blue Hills, vous mettez 3 bureaux. Ouais. Il y a un bureau côté non on a commencé par A B C D et F. Dans deuxième bureau on a commencé G H I J. Troisième bureau jusqu'à X bagay. Donc ça veut dire c'est comme ça la paix. Voilà. Mais faut dire ou même qui pral voter pas comme ça. Ou gen doit pas yo demander dans 4 identifications bien passeport. Premièrement, 4 statuts qui c'est 4 belongeurs. OK, il fait partie yo. Passeport quel que soit ses passeports haïtiens gagnent, quel que soit ses passeports anglais, ouais, il fait partie des identifications. OK, parce que il y a des gens qui ont un bilan mais qui beaucoup naturalisé. Ouais. Donc là, vous comprenez, les gens sont déjà enregistrés pour voter, ils peuvent voter même si vous n'avez pas de passeport anglais. Et troisièmement, ils ont demandé pour gagner licence conduit. Ouais, dans 5 barres en bol là. Et ils ont demandé ou capable venir avec 4 NIBO ou bien 4 NHIPO. OK. Avec dans 5 ça OK m'ba là, li obligatoire exigiblement doit gagner 2 dans haut. 2 dans haut, n'importe 2. N'importe 2 à gagner exigiblement doit gagner 2 dans haut pour capable voter. Sinon de pour pas venir avec 2 4 ou des 4 identifications là ou pas capable voter. Je pense que c'est l'école ça qu'on doit faire pour communauté pour peuple là pour yo connaître exactement droit ou devoir tout ça et comment tu dois participer dans l'élection demain qui est très important pour pays pour public là pour nation. Donc, c'est vraiment important. Non pas qu'il doit pour nous dire qui côté pour voter. No, this is not our job to tell you who to vote. No, but it's our job to tell you that if you're capable of voting, you must vote. It is very important that you vote tomorrow, the 19th. Vote. We don't tell you who to vote, but it's a must. You must vote tomorrow. C'est ça. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes attendus. Capitaine Nambano va bien qui Jean va la pied demain si Dieu veut. On va essayer de décréter la permanence demain après-midi pour nous capables lancer un spécial émission. Ouais, parce que normalement on a commencé à gagner résultats depuis parce que l'autre il a fait un bonheur depuis 7 heures on a commencé à gagner quelques résultats qui ont tombé et nous-mêmes haïtiens qui gagnent radio parce que Salomon moi-même Joseph Vixay et Horizon 2000 et nous sur un groupe nous foncons avec groupe anglais qui gagne radio toute télévision tout ça. À l'instant même, là où l'action se passe, a dit n'a bien réaction, résultat, côté résultat tombé, donc n'a gagné. Et moi-même, tout me gagne possibilité, me gagne droit déjà pour que nous capables en direct côté que résultat tombé pas bon ici dans DDMA. Donc on va dans secret, c'est la radio gouvernement lui-même déjà fait installation, nous sommes là, nous sommes gardés. Donc côté que nous gagnons c'est des priorités et puis journalistes et m'a demandé CNPI a 6 4 par jour en tout pas si n'a le fait 4 là parce que ou même qui c'est journaliste oui avec 4 heures ou pas besoin même si gain couvre-feu ou capable circuler dans l'area à l'aise pour capable partager information d'après ça que responsable la police même fait connaître. Donc avec 4 badges pour montrer que c'est journaliste oui donc ça veut dire qu'on doit circuler et un moment comme ça un jour ça qui est très important pour capable bailler information et une autre fois comme dit CNPA quoi que 4 noirs à jour ça 4 VHC c'est toujours là oui ça c'est ça et puis bon parce que c'est ça le main son bel jour la pied son jour il y a monde qui crier il y a monde qui parle tout donc nous dit bonne chance à tout le monde ouais pas oublier bah là son lutte lié son jouet lié et ça fait dans la vie c'est lui ouais donc ça veut dire demander nous l'autre fois on a le voter faut nous voter nous pas dire qui monde pour voter ça c'est où connaît qui nous voulez voter OK mais seulement nous encourager pour capable voter c'est un pays l'autre fois encore merci pour bon travail et nous encourager mon yo pour capable garder Jacques Fanot TV parce que quand plein d'informations moi autre jour m'a suivre côté que détaillé
et on sait des informations, surtout un candidat qui t'a détaillé. Donc, nous encourageons les amis pour monter sur page là et puis, baillons like, ouais, subscribe, ouais, tout ça va encourager le faire plus travail automatiquement, ouais, ou share ou partager, yo, et ça encourage le faire plus bon travail. Je nos amis qui dit, pasteur Mésidor qui dit, oh, parce que chaque pour manquer de travail, page là, bon, il va comprendre tout. Non seulement nous pas de temps, travail là pas aussi facile. Par exemple, on commence à préparer un journal et puis me dormir. Oui. Parce que surtout imagine on travaille la journée, fatigue, mon après à gauche, mon après l'hôpital. Donc ça veut dire mon après dans centre de détention ou fatigué. Ouais. Donc ça veut dire il va me faire toute nuit là. Vous comprenez? Et bon me dire ça que CNNP en présente ou regarder dans 15 minutes. Son bagage parfois qu'on prend n'importe 10 heures de temps pour le préparer. Ça ou regarder dans 15 minutes là. Yeah. Et puis qu'on bagage là quand CNNP moi même tout comme ça. L'en bon information besoin bonne information qui sûr et ou ka coucher côté ou ka faire crédit. C'est ça. Eh bien, de toute façon, capitaine, non? Bon, je pense que moi, depuis nous jeunes micro, nous avons parlé jusqu'à oui, non, jusqu'à demain matin. D'ailleurs, je pense que malheureusement, nous pas. Et si nous avons dit le téléphone, nous même pays à craser. Oui, nous ne pas faire ça. Nous pas faire ça. Non, nous pas faire ça. Mais l'important pour nous capable de voter, l'important pour nous capable très prudent, par exemple, même qui finit voter, et il y a l'autre conseil à bien, l'important, si vous finissez voter demain, si tu veux que mon grand toi, que mon pauvre, c'est pas un bon jour, même pour être dans la rue, il pas bon pour, parce que le parti qui lui-même, vous comprenez là, capable de gens fâché contre tout, ça gagne, capable content, mais ça peut être capable de fâcher. Donc nous disons, si vous finissez voter, ou à travail, sur le travail, rentrer la caille d'ailleurs, vous connaissez le gouvernement demandé pour nous appliquer social distance, et on a l'heure pour nous rentrer, on l'heure pour nous sortir, donc nous avons respecté le principe là, donc on connaît qu'on peut faire des 9h à 5h du matin. Donc, au fin de ce travail, rentrer la carreau et puis, tendre radio, bien qu'à télévision, suivre information locale, parce qu'il est important pour qu'on ait exactement côté soleil à lever, côté le coucher. Donc, dans le résultat de l'élection, et là, c'est important. Et moi-même, je dis nous l'autre fois encore, par contre, pour qui est-ce que je le faire? Et bien, moi-même, je vais régler des devoirs civiques, par contre, pour qui est-ce m'a fait lui même le faire pour même ça va décider l'arrivée dans portal là. Ouais, voilà. Et DJ Jason merci en pile et c'est un qui m'apprécie en pile qui toujours le meilleur de lui-même. M'a dit son deuxième CNN oui mais c'est pour qu'on partager l'information by nouvelle. Donc c'est ça CNN qui m'a encouragé et demain soir comment on a fait ça demain soir? Oui, bon, demain depuis l'après-midi, nous allons mobiliser parce que nous ne pas prendre trop bonheur parce qu'on a pas l'hôpital. Nous prenons depuis la fin là parce que depuis 7 heures, nous avons commencé à. Est-ce que nous avons dormi dans la radio? Bon, bien entendu, nous avons jusqu'à ce qu'elle a fait. Non, jusqu'à ce que le dernier coup de l'eau a tombé. Le dernier résultat a tombé. Là, nous venons qui est-ce qui gagne qu'on y a la aller. Donc, n'importe quoi, ça nous a parlé. Nous avons été jusqu'à la dernière minute là, nous avons eu le dernier résultat. Et puis tout, nous-mêmes, nous allons jusqu'à ce que tout. Même si tout polio pas à faire, mais vous connaissez, de vous gagner 8 personnes qui gagnent dans le parti. Qu'est-ce close? Pas de la pile. On a besoin de récits. En tout cas, définitivement, quel que soit. Mais c'est certain que les peuples là, surtout la communauté haïtienne, ils n'ont pas besoin qu'on ait. Il y a un district qui est intéressant en pile, c'est Fafkiz. Haïtien n'a pas besoin qu'on ait qui est-ce qui gagne Fafkiz. Tout le monde attend Fafkiz. Bon, il faut me dire Fafkiz là, son zone qui est très chauffée et qui baille cœur sous biscuit. Donc ça veut dire Napton, nous sommes capables nous-mêmes prédire. Nous ne pouvons pas prédire rien. Nous ne pouvons pas prédire rien. Mais on sait pas me songer. Ça arrive année ça, t'es arrivé 4 ans passés. Pour voir sur place là, dans spécial programme t'as fait pendant 4 jours année ça, ils ont négligé ou pas venir. Année 4 ans passés. Pour voir que sous place là tout. T'es négligé. Yo t'es négligé. Même là devine en tête primaire que faut ça rappelle où on bagaille. Mais yo t'es négligé. Ça veut dire ça faut sentir où on bagaille. Les au sous pouvoir sentir confortable. C'est comme ça va faire un mauvais coup. Analyse n'a fait oui. Analyse. C'est ça que t'es arrivé dans pouvoir. Tellement sentir confortable.
Oui, n'a vini, yo pas mettre pied mais pas connaît que l'on en campagne tout ces opportunités de joindre pour C'est prendre. profiter en voir. Tout ces opportunités de joindre pour pas la peuple là, on doit prendre. Et c'est on irait pour voir en place ça fait là et pour et les oppositions de pouvoir te faire même erreur. Les ça c'était dans TV et Presley que nous avons une semaine programme même Jacques ça et nous autres fait là. Nous avons décrété la permanence. Yo même yo té raté mais à la vérité yo seul petit fois te font paraître non pas 3 fois yo pas dit 2 là-dedans yo pas fini. Donc me souhaiter ça pas blesser yo de toute façon. Non t'es vraiment en légèreté parce que pour moi même ancien premier là t'es senti très 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 confortable et que campagne pas nécessaire. Et relation moun ak moun parce que côté Léa c'était tout. Et puis quand était toujours senti fort dans la communauté haïtienne là. Communauté haïtienne n'a pas trop important parce que nous déjà fort là, ça allait nous gérer, nous capable pas dire c'est là où tu as pas une réponse. C'est là où tu as pas une réponse. Il pas penser ça. On voit c'est ça que fait nous avons ancien premier Mike musique l'autre jour avec nous. Mike dit crier, là il passait ouais dans Fafki aussi jeune haïtien. On prend avec l'autre couleur sur yo. Mike dit me crier, pas mentir. Il dit moi j'aime connaître travail dans petit monde ça yo. Bah l'école, bah yes, qu'on y a la jodi il y a aller l'autre côté. Et bien c'est ça qui veut pas penser que si communauté haïtienne n'a pas fait coup de guidon comme ça. Et bien il était fait 4 ans passés qu'on y a là, il est important pour pas tous les partis prendre la communauté haïtienne au sérieux. C'est un bel message qui est passé là. La communauté haïtienne pour pas prendre au sérieux, ou pas prendre coup. Donc c'est un bel message. Moi, je souhaitais que cette fois-ci, et vraiment cette fois-ci, on prend les sons, c'est moi tout partout, on prend les sons, on saisit, on pas de ça qui arriver, bon, l'arriver, vous comprenez? Et donc, je souhaitais que pas seulement pour l'élection qui est passée, élection ça encore, l'autre élection qui va passer encore, pour l'autre élection qui va venir, donc pour partir qui prend le son. On peut nous reconnaître que normalement il y a des autorités là automatiquement le pouvoir tempérament changer et il pas gain en salutation avec le peuple et après 4 ans on va tourner devant le peuple encore. Donc ça veut dire n'a dit on toujours même sous pouvoir créer une amitié avec mon yo ouais toujours même bagarre là comme songer quelques anciens leaders mais malheureusement déjà mort yo toujours là où passe côté à jouer domino yo était proche avec la population. Donc ça veut dire nous devons faire même bagarre là c'est pas après chaque 4 ans pour montrer que vous venez pendant ce temps automatiquement prend pouvoir et puis vous sous marché nous vous relo pas prendre téléphone yo WhatsApp ou garder. Donc ça veut dire et c'est le bon Dieu qui l'a pour tout le temps ouais depuis il y a élection là pour 4 ans après ça eh bien faut recommencer par pouvoir qu'on ben là-dedans depuis mon sous pouvoir il pense il boulinette il se sent confortable là-dedans après nombre de temps il pense le boulinette on c'est l'aile bon calotte qu'on a pour comprendre que on doit mal gérer ça et ça arrive aux États-Unis parce que relation ça arrive aux États-Unis président Trump te pensé que très confortable très élection pour moi élection pour regarder monde m'a bien 20 000 monde 50 000 monde dans aller mais on côté il pas connaît une majorité silencieux qui plus plus. Ah, il pas comme ça. Là où 20 000 ou 50 000 personnes, par contre, combien de millions l'autre? 84 millions. Il y a plus que 7 à 10 millions de personnes qui votent contre lui. Il va jamais penser ça. Malgré tout le peuple, il a sorti. Non, mais c'est la première fois aux États-Unis, dans l'histoire des États-Unis, c'est la première fois ça fait, oui. Oui. Quand le président Trump te prend, c'est la première fois, et c'est une plus belle élection, oui. Parce qu'il a veillé fraude. Parce que songez 4 ans qui est passé. Il y avait un gros problème avec Hillary Clinton, avec Madame Hillary et M. Trump. Donc ça a créé un gros problème. Et on a fait c'est certain que vous mettez toute barricade, vous mettez tout paquet de piquants pour empêcher que bien gagner coquin ou bien gagner dérapage dans l'élection ça. Donc ouais malgré Trump te dit le autant bail résultat pas d'accord avec résultat il dit yo voulez pour élection non mais nous pas bail les gains victoire c'est pour nous tout le monde qui avoir clair que nous gagnons à son je cherche puis t'as fait ouais il dit bien tout donc ça dit c'est comme ça lié mon n'a perdre pas jamais d'accord qu'il perd surtout les mon et c'est un président qui est plus arrogant qui gagne dans le pays États-Unis mais monsieur bon gros leçon pour le connaître que malgré ça monsieur proposer non mais fond du tout il connaît dans question impeachment non et monsieur gagne chance pour le capable éligible
pour participer dans 4 ans encore dans l'élection dans le pays États-Unis. Mais mon cher, moi-même, si nous étions d'abord. Parce que, pas quoi que, si tu après dernier sacrifice 6 janvier, bah, pas belle. Mais de toute façon, tout ça a montré nous que, en pile fois, les gens dans le pouvoir, ils sont trop confortables, ils veulent rester. Ça qui est divalier en Haïti. On voit parce que les Haïti de constitution, on est capable de faire plusieurs mandats. Après, 2 mandats. Non, mais mon ça, c'était wow, parce que c'était la vie. Ils mettent la vie. Tu comprends? Donc, c'est ça qui fait un pile fois. Les comme ça, on n'a pas gardé monde qui en bas, petit problème monde qui en bas. Donc, c'est ça qui arrive et un pile fois, ouais, monde qui sous place là, toujours négligé. Vous comprenez? Et même quand on confrère dans la zone Fabkiz, et je senti confortable. Il senti confortable en pile, parce qu'il senti fort. Ils ont gagné 2 élections là, back to back. Et ils croient que la troisième là. De toute façon, on a suivre. Nous étions pour nous. D'accord. Nous ne pouvons pas dire rien, mais on se bagaille grand pile surprise qui réserve. C'est ça, les underdogs là. Puis fois, il faut faire underdog. Madame Taylor, son underdog lié. Puis fois, on coup de carbone en bas. Vache. Au cas tombé. En tout cas, Nathan, il est vraiment bonheur pour nous capable prédire. Demain, c'est nous là pour nous capable décréter la permanence, pour nous capable voir exactement comment le résultat va tomber. Yeah, exactement. C'est depuis 6 heures. Demain, nous avons supposé déjà présent pour nous faire une étape, tant de résultats, l'autre Léo qui va sortir à 7 heures, parce qu'on va commencer à fermer à 7 heures. Et après ça, pour nous continuer à aller. Donc, demain, c'est tout le monde rebranché là et pour nous porter information. Donc, c'est ça. Captain, par contre, sur mon dernier parole. Ouais, je n'ai dit là, on même qu'à préparer pour aller voter. Je pense que CNNP a déjà schedule là comment la pied. C'est 7h du matin pour 7h pour 9h du matin. C'est monde qui est ancien yo, personnage yo grand monde handicapé tout ça, c'est eux même qui yo pral essayer ba priorité pour capable voter et a divisé en 3 groupes. Donc c'est comme ça pour aller. Et pour aller ça à cause de Covid-19 là, connecté qu'on gagne un seul bureau, il y a des zones où 3 bureaux pour zone là, juste pour capable respecter social distance là. Donc deuxième catégorie monde qui va voter, c'est monde qui pas en quarantaine. Ouais, c'est des monde qui pas isolés. Donc ni monde qui c'est des monde qui pas gagné Covid-19 là qui correct. Monde ça va voter à 9h pour 6h de l'après-midi. Et des monde qui yo même de côté pas en quarantaine ou bien yo isolé ou bien qui positif tout qui gagne ou bien yo pas positif. Moun sa wa y a quitté le ça pour capable voter surtout ici Providenciales à 6h et pour 9h. Donc pour Providenciales c'est 6h pour 9h et dans l'autre île c'est 4h pour 7h. Et puis dans 10 ans tout gain l'autre île tout oui et qui a fini très bonne heure, gain l'autre île qui a fini à 4h de l'après-midi, gain l'autre île qui a fini à 9h. Donc c'est comme ça et non on dit tout pour monde qui est en quarantaine yo qui pas en quarantaine. Et quelques îles c'est 9h pour 4h, quelques îles c'est 7h pour 9h, l'autre île c'est 4h. Bon, les aliments ont varié. Par exemple, pour grand monde, personnage j'aime dire là, dans toutes les îles honnêtes, il a commencé 7h pour 9h, et puis Providenciales c'est 9h pour 6h, et dans l'autre île, il a 9h pour 4h, je saute de la CNNP. Et puis tout, et pour monde qui ont même testé ou gen Covid là ou en quarantaine, c'est 6h pour 9h du soir. Mes amis, merci en pile. Pas oublier de merci et tout. Store yo. Pas gen droit vendre alcool. Ça veut dire ouais même Haïti il gen mette go yo faire poster là pour montrer que yo pas vendre alcool demain dans jour élection tout. Et puis gon message qui est très important, travail yo vont notre bail travail yo pour bail chaque monde 1 heure de temps. Il faut payer pour ça. Par contre, si je bien dit non, c'est oui, c'est ça, c'est la loi. Il faut payer pour ça, parce que ça, normalement, c'est la loi et c'est le gouvernement qui m'a dit, normalement, pour bah, on a 1 heure de temps pour la voter, pour Jason aller voter, et on doit payer Jason pour ça. C'est ça. Eh bien, capitaine, on passe à la point fin, oui. Et c'est ton plaisir. Je pense que demain, on a là, et sous 91.5 FM, on a là, tout sous 95.1 tout. Donc, pour nous capables d'écrire la permanence, pour nous partager information qui sont la poilier dans le pays. Mesdames et messieurs, c'est ton plaisir. Restez branchés. Demain, si Dieu veut, nous retournons à la prochaine. DJ Jason, nous allons mettre l'antenne là. Merci en pile, il marque exactement ce pas de compte qui est lui même qui pas posséder au monde, c'est 5h31 minutes.
ou sur Radio Example of Christ. Radio Créole, yon l'autre vision, yon l'autre équipe, yon l'autre façon de faire. Le 95.1 sur le cadran, qui dit mieux? The best songs on the radio. This is my